Hi dear viewers, welcome back to English Funda Kolkata. I am Madam sir. Now I am going to discuss with you a very important and interesting grammar for the basic as well as advanced level learners. Use of adverbial phrases. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স বোথ লার্নারের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ইউজ অফ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজেস। I've discussed many times what is phrase. Phrase is a group of words. Phrase is a group of words having no subjects and predicates. ফ্রেজ হচ্ছে একগুচ্ছ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, কতগুলো শব্দগুচ্ছ যার মধ্যে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট থাকবে না। ইন দিস ভিডিও আই এম গোয়িং টু শো ইউ সাম ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজেস অ্যান্ড ইটস ইউজ। দেখো, ব্যস্ত সমস্ত, এটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। ইন এ হারি, অশুভক্ষণে, ইন অ্যান ইভিল আওয়ার। ইন এ হারি মানে ব্যস্ততার মধ্যে, ইন অ্যান ইভিল আওয়ার মানে অশুভ সময়ে, মানে যেটা সময় শুভ নয়। চোখের নিমেষে মানে হঠাৎ, ইন দ্য টুইঙ্কলিং অফ অ্যান আই। ভেরি বিউটিফুল ইংলিশ, টুইঙ্কলিং অফ অ্যান আই। তেমনি সংক্ষেপে, ইন শর্ট, সংক্ষেপে, পদে পদে, অ্যাট এভরি স্টেপস, গভীর রাত্রে, অ্যাট ডেড অফ নাইট, যেভাবে হোক, at any cost, প্রাণপণ, at the top of his voice. So, these are the most beautiful adverbial phrases, and I am going to discuss with you how to make sentence with these phrases. ব্যস্ত সমস্ত, আমরা বিয়ের জন্য সকলেই ব্যস্ত সমস্ত। At present we are in a hurry for the marriage ceremony. At present we are in a hurry for the marriage ceremony. বা ব্যস্ততার জন্য আমরা সেই জিনিসটা নিতে, আমি ব্যস্ততার জন্য আমি সেই জিনিসটা নিতে ভুলে গেছিলাম। I forgot to take the things in a hurry. এটা বলতে পারি। অশুভকারী, আমরা সকলেই অশুভক্ষণটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করি, বা আমরা সকলেই অশুভক্ষণটাকে পছন্দ করি না। উই ডু নট লাইক অ্যান ইভিল আওয়ার, বা অশুভক্ষণে সে তার বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। ইন অ্যান ইভিল আওয়ার হি লস্ট অল হিজ সেন্সেস। ওকে, ইন অ্যান ইভিল আওয়ার হি লস্ট অল হিজ সেন্সেস। চোখের নিমেষে, চোখের নিমেষে ঘটনাটা ঘটে গেছিল। The incident took place in the twinkling of an eye. The incident took place in the twinkling of an eye. সংক্ষেপে, সংক্ষেপে গল্পটা বলো। Please try to tell the story in short. সংক্ষেপে গল্পটির সারমর্ম হলো, in short, the summary of the story is like that. পদে পদে, লোকটি পদে পদে মিথ্যা কথা বলে। The man tells a lie at every steps. The man tells a lie at every step. গভীর রাত্রে, গভীর রাত্রে ঘটনাটা ঘটেছিল। The incident, the pathetic incident took place at dead of night.
The pathetic incident took place at dead at night. মানে গভীর রাত্রে। যেভাবেই হোক আমি কাজটি করবই। At any cost, I shall do the work. At any cost, I shall do the work. প্রাণপণে ছেলেটি ভয় পেয়ে প্রাণপণে চিৎকার করছিল। After getting fear, the boy was shouting at the top of his voice. The boy was shouting at the top of his voice after getting fear. So, dear viewers, this is the use of adverbial phrase, and I hope this video will help you to make more beautiful sentences for your spoken as well as written English. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you, everyone.